Chapter 3, the tangent space. First we have a definition of a tangent vector. Let f from u to r be a smooth function where u subset of Rn plus 1 is an open set, and let C be a real number such that f inverse of C is non-empty. The level set f inverse of C is non-empty, and let P belongs to f inverse of C. A vector at P is said to be tangent to the level set f inverse of C if it is a velocity vector of a parameterized curve in Rn plus 1 whose image is contained in f inverse of C. That is, a vector at a point P, that is we denoted by vector V equal to PV, vector at the point P. It is said to be tangent to a level set f inverse of C. We have a level set f inverse of C of some curve for some values of C. Then we have a vector, there is a point P and there is a vector at P, and that vector is said to be tangent vector of f inverse of C, or tangent at the point P means there exists a parameterized curve alpha that is completely contained in this level set, that is image alpha is a subset of f inverse of C. That means alpha of t, f of alpha of t equal to C for every t belongs to I. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ആ പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് സം പോയിൻ്റ് ടി നോട്ട് അത് വി ആയിരിക്കണം, വേർ ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി. അതായത് ഒരു വെക്റ്റർ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ഒരു വെക്റ്റർ ആ പോയിന്റിലെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്ററാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ഒരു ലെവൽ സെറ്റിന് ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്ററാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ വെക്റ്ററിനെ ആ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെക്റ്ററായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഈസ് ആൾവേസ് എ വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ ഓഫ് എ പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ്. ഒരു വെക്റ്റർ വി ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റർ ആണെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഫോർ സം പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫ ആൻഡ് സം പോയിൻ്റ് ടി നോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കണം, പി ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വെക്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഓർ ടാൻജൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ലെവൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ R2ലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ, അതായത് ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും, ടാൻജൻറ്റ് ലൈനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, അതായത് ആ പോയിൻ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ. ദെൻ n ഈക്വൽ ടു 2 ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ കിട്ടും, ടാൻജൻ്റായിട്ട് ആ ലെവൽ സെറ്റിന് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ if it is a velocity vector of a parameterized curve in Rn plus 1 whose image is contained in f inverse of C, then such vectors are tangent vectors. Now next we have chain rule. Chain rule means we have a smooth function f defined on an open set U subset of Rn plus 1, and alpha is a parameterized curve. Then dy dt of f of alpha of t equal to del f of alpha of t dot alpha dot of t. This is called the chain rule. d by dt of f of alpha of t equal to del f of alpha of t dot alpha dot of t. And it is very important, the chain rule, in the proof of certain theorems. We have a lemma. The gradient of f, the gradient of a function f at a point P belongs to f inverse of C is orthogonal to all vectors tangent to f inverse C at P. That is, gradient നമുക്കറിയാം, എഫിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡെൽ എഫ് ആണ്, അറ്റ് പി മീൻസ് ഡെൽ എഫ് ഓഫ് പി, ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് പി. It is always orthogonal to, we use the symbol for orthogonal, it is always orthogonal to the vectors tangent to f inverse C at P.
del f of p എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതേ പോയിന്റിലുള്ള എല്ലാ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സിനും ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് del f of p is always orthogonal to set of all vectors v, where v is tangent to f inverse of c. അതായത് del f of p എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സിന് ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ, ഒരു സർഫസിന് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ ഇത് വി ആണെങ്കിൽ മറ്റേ പോയിന്റ് പിയിലെ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റർ വി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും del f of p. ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും del f of p. ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്ററിന് ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കം ഓർത്തോഗണൽ ടു ദി സർഫസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി. ഇത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സിയുടെ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്ററിന് ഓർത്തോഗണലാണ്. ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മീൻസ് അത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് സിക്ക് തന്നെ ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിന് ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കർവ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി, ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കണ്ടാൽ മതി. ആ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ കർവ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കണ്ടാൽ മതി. അതാണ് ഈ ലെമ്മ പറയുന്നത്. ദി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി ഈസ് ഓർത്തോഗണൽ ടു ആൾ വെക്റ്റേഴ്സ് ടാൻജൻറ്റ് ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് സി അറ്റ് പി. We have the proof of the lemma, that is we take a vector, let v equal to pv. At a point p we have a vector, it is tangent to f inverse of c, tangent to f inverse of c at p. p എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടറാണ് v. Then by definition v can be expressed as the ടാൻജൻറ്റ്, എല്ലാ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സിനെയും ഒരു പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കർവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഫോർ സം പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫ ഫ്രം ഐ ടു ആർ എൻ പ്ലസ് 1 such that alpha of t naught equal to p and alphയുടെ image alpha is completely contained in f inverse of c. That means f of alpha of t, image alpha is completely contained in f inverse of c means alpha of t belongs to f inverse of c for every t. That is f of alpha of t equal to c for every t belongs to I എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. So now we get that f of alpha of t equal to c for every t belongs to I. That means f of alpha of t is a constant function on I for every t belongs to I. Now we can apply the chain rule, that is d by dt of f of alpha of t, d by dt of c എന്ന് കിട്ടും, that is 0. That is by chain rule this is del f of alpha of t dot alpha dot of t equal to 0. This is true for every t belongs to I. So we take a particular t, let t naught belongs to I, then del f of alpha of t naught dot alpha dot of t naught equal to 0. Alpha of t naught means it is p and alpha dot of t naught means it is v. So we substitute here p and here is vector v. We get del f of p dot v equal to 0. That means del f of p or v is orthogonal to del f of p, where v is any tangent vector. നമ്മൾ v എടുത്തത് ഒരു ആർബിട്രറി ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടറാണ്. സോ ഏത് v എടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോഗണൽ ടു del f of p എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് all tangent vectors are orthogonal to the gradient, or the gradient of f at a point p is orthogonal to tangent vector എന്ന് കിട്ടും. That is the important lemma. Now next we have regular point definition, that is a regular point
A regular point means a point P belongs to Rn plus 1 is said to be regular if del f of P not equal to 0. That is gradient not equal to 0 ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെ നമുക്കൊരു റെഗുലർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിനെയാണ് റെഗുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. റെഗുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് എഫ് എന്നാണ് പറയുക. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ റെഗുലർ പോയിന്റ് മീൻസ് ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ സീറോ. നൗ വി ഹാവ് we already proved that the gradient del f of P is orthogonal to the tangent vectors. Orthogonal to tangent vectors. So we consider the space del f of P perpendicular. Del f of P perpendicular means it is in Rn plus 1 P, that is the set of all collection of all vectors at P in Rn plus 1. Del f of P perpendicular, it consists of all vectors orthogonal to del f of P, that is for W perp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the collection of all y such that x dot y equal to 0 where x belongs to W. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യൂയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ഓർത്തോഗണലായിട്ടുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഓർത്തോഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൽ എഫ് ഓഫ് പി പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ വെക്റ്റേഴ്സ് ഓർത്തോഗണൽ ടു ഡെൽ എഫ് ഓഫ് പി. വി കൺസിഡർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഡെൽ എഫ് ഓഫ് പി പ്ലസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡെൽ എഫ് ഓഫ് പി perpendicular. It is the equal to the total dimension of the space, that is dimension of Rn plus 1. Rn plus 1 at P. So dimension of del f of P means it is a single vector del f of P. So the dimension is 1 plus dimension of del f of P perpendicular equal to dimension of Rn plus 1 at P is n plus 1. So dimension of del f of P perpendicular equal to n plus 1 minus 1, that's equal to n. That is del f of P ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്. ഈ del f of P ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ലെമ്മയിൽ പറഞ്ഞത്, അത് ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ ഡെഫിനിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ്. ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ്. Tangent space means we have an open set U subset of Rn plus 1 and f from U to R is a smooth function and P is a regular point of f. P is regular. P is a regular point of f and we have there is some C such that C equal to f of P, that is P belongs to f inverse of C. That is a level set. Then the set of all vectors, tangent space means the set of all vectors tangent to f inverse of C. f inverse of C ക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് as the name indicates, tangent space means it is the collection of all tangent vectors. The set of all vectors tangent to f inverse of C. It is an n-dimensional, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ n ആയിരിക്കുന്നു. It is an n-dimensional subspace of Rn plus 1p. It is called tangent space. So tangent space means it is the collection of all
vectors tangent to f inverse of C having dimension n and say subspace of Rn plus 1p. And we can say that it is denoted by del f of p perpendicular. That is, tangent vectors എല്ലാം ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് ഓർത്തോഗണലാണ്. സോ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് all tangent vectors, that is the tangent space. Now we consider an example. F from R2 to R defined by f of x1 x2 equal to x1 square plus x2 square. So we have to find the tangent space. So first we have to find del f of p. Del f of p ക്ക് ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ del f of p we have equation dou f by dou x1 dou f by dou x2 p 2x1 2x2. So we can write it as p 2p. Now f inverse of C means set of all x1 x2 such that f of x1 x2 equal to C. Here f of x1 x2 is x1 square plus x2 square equal to C, and we take a particular value f inverse of 1, that is set of all x1 x2 such that x1 square plus x2 square equal to 1. We have f inverse of C, it is the circle with center 0 0 and radius root C. When we take C equal to 1, it is a unit circle, center at 0 0 and radius 1. Now the tangent space is del f of p perpendicular. That is, if v belongs to a vector, v belongs to del f of p perpendicular, that is v ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. ദെൻ v ഡോട്ട് del f of p എന്തായിരിക്കും? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ v നമ്മളെടുത്തു ഒരു ജനറൽ v, that is vയുടെ ഫോം p v R2ലായതുകൊണ്ട് x1 x2 എന്നെടുക്കാം. ആൻഡ് ഡോട്ട് del f of p എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം. നമുക്കറിയാം del f of p നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, p 2x1 2x2 ആണ്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ p എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് p, ഒരു എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. 2a 2b ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, കാരണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. del f of pക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് v. സോ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ 2ax1 plus 2bx2 equal to 0. 2 cancel ചെയ്താൽ ax1 plus bx2 equal to 0. It is the equation of a line, straight line. So നമ്മുടെ ലെവൽ സെറ്റ് സർക്കിളാണ്. സെൻറ്റർ 0 0യും റേഡിയസ് റൂട്ട് സി ആയിട്ടുള്ള സിക്ക് 1 കൊടുത്താൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ്. ആൻഡ് ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈനാണ്. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ്, ഇതാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1. അതിലൊരു പോയിൻ്റ് പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെയുള്ള ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ അറ്റ് പി. സോ ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷനിലാക്കിയാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് x1 x2 x3 ഈക്വൽ ടു x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x3 സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, സോ del f കിട്ടും p 2x1 2x2 2x3. ആൻഡ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ x1 x2 x3 such that x1 square plus x2 square plus x3 square equal to 1. That is സ്ഫിയർ ആണ് വരിക, യൂണിറ്റ് സ്ഫിയർ, റേഡിയസ് 1ഉം സെൻറ്റർ 0 0 ആയിട്ടുള്ള സ്ഫിയർ. സോ നമ്മൾ v belongs to del f of p perpendicular കൺസിഡർ ചെയ്താൽ
we get dot product എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get 2ax1 plus 2bx2 plus 2d. സി നമ്മൾ ആൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് 2dx2 equal to 0. So ax1 plus bx2 plus x3 dx3 equal to 0. This is the equation of a plane. 3 dimension ആകുമ്പോൾ അതൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാറും. സോ നമ്മുടെ ലെവൽ സെറ്റ് ഒരു സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. സോ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ഫിയറിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഫിയറിന് മേലെയുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ്. സോ ഇവിടെ ഒരു പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഫിയറിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഡെൽ എഫ് ഓഫ് പി ഉണ്ടാവും. ഈ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് അറ്റ് പി. ഓക്കെ, സോ ഇൻ 2 dimension in R2 it is a line, tangent line, and in R3 it is a plane. So we get the figures like this. It's a tangent space at a particular point P. It's a line passing through P, and the gradient is perpendicular to P. Here if we take an arbitrary point P in that plane, and we get del f of P as a perpendicular vector at P. Okay, thank you.